Ладно. Всем здорово. С вами Дан. С вами Жека. Жека занят. Ну ладно. Поэтому буду только я. Продолжим Mass Effect заканчивать, сказал бы я, но не тут-то было. Так, в общем, у нас осталось не так уж и много, в принципе, миссий. Галактику мы уже полностью подшерстили. Ну как полностью? Всю доступную территорию в этой части. Все, что можно было отсканить, отсканили. Все, что можно было собрать, мы собрали. Угу. И осталось у нас вот это вот все. В общем-то. Чем мы сегодня будем заниматься? Мы сегодня пойдем на заброшенного Жнеца. О, господи. Так, ага, все, вот сюда. День сегодня что-то прям, знаешь, как-то через жопу пошел. Я еще вчера заметил, что у меня колесо немного на велике подспускает. Думал, ну, ничего серьезного. Сегодня с утра прихожу, оно вроде нормальное. Поехал на заказ, что-то сложно ехать. В общем, оно полностью спустило, я его подкачал, доезжаю обратно. Короче, думаю, ну ладно, оставлю, нормально все. Беру заказ другой, выхожу, там колесо уже полностью спустило. Думаю, твою мать. Но я же не дурак, я же вожу с собой запасную камеру. Короче, повозился, поставил новую, надул, она дырявая. Сука. Думаю, твою мать, это каков шанс? У тебя и эта камера, она, блядь, дырявая, и новая дырявая, которую никто не трогал, она просто лежала у себя на месте. Да, Жека, я не говорю. В общем, походу я на этой неделе без велика. Так, ладно. Заброшенный Жнец. На орбите Мнемозины находится 2-километровый корабль, обводы которого выдают Жнеца. Часть модулей излучает энергию, хоть и намного слабее, чем можно было ожидать от корабля такого размера. Жнец поддерживает поле эффекта массы, который не дает ему упасть на звезду, но пробитые в корпусе дыры никто не пытается залатать. Единственный вывод, который можно сделать, Жнец давно умер, либо свел свою активность к предельному минимуму. Ёбаный Жнец. Как дела, Жека? В общем-то, да, такие дела. Так, ну возьму с собой Гаруса. Я даже не знаю, возьму с собой. У нас там, я помню, кто у нас там. Разрывные. Деформация, бросок. Нервный шок. Движение. Притяжение, опустошение, сильный бросок. Блин, давай возьмем Тейна. Хочу посмотреть, как Тейн будет реагировать. Так, 5 очков, 2 очка. What's with all the chop, Joker? Doing my best. The wind's gusting to 500 kph. There's a second ship alongside the Reaper. It's not transmitting any IFF, but the radar paints its silhouette as Geth. I guess we know why the science team stopped reporting in. What just happened? The Reaper's mass effect fields are still active. We just passed inside their envelope. Жесть. Eye of the hurricane, huh? Не говори. А, тут можно дышать, смотри-ка, тут атмосфера есть. Что ли? Exploring an abandoned area, expecting something mechanical or nasty to jump out at any moment. Just like old times.
Не говори. Интересно, кстати. Жека. Жека. Можно, пожалуйста, хотя бы вот одну серию без этого вот, нет? Нет, нельзя. Угу. Короче, их тут по полной обрабатывали. Слушай, может убрать тебе эту хуевину? Она тебе мешает, что ли? Слушает, да? What just happened? The Reaper put up kinetic barriers. I don't think we can get through from our side. We're trapped. How disquieting. We'll have to take down the barrier generators from in here. Any idea where they are? At the moment of activation, I detected a heat spike in what is likely the Rex Mass Effect core, sending the coordinates now. Be advised, this core is also maintaining the Reaper's altitude. So when we take the barriers down to escape, the wreck falls into the planet core. And that means everyone dies. Yeah, I got it. If any helmsman can pull us off this thing before it reaches crush depth, it's you. We'll make a sweep for survivors and recover what data we can. Stand by. Aye, aye. Good hunting. I've heard stories about this sort of atrocity. I thought they were exaggerated. Оказалось, что нет, да? You're married? You never mentioned that. Katie had anger management issues. When my brother got married, the best man tried to hit on her. She kicked him down the church steps. What? Katie's my wife. I must have told you this story. No, I know my wife. I remember that day was the only time I saw her wear stockings. Yeah, the kind with seams at the back. That's what I remembered too. What the hell is this? How can we remember the same thing? It sounds like the Reaper was affecting their minds. Да. Не говори. Ай, пиздец, конечно. Где? Все?
еще кто-нибудь? Нет? Хорошо. Third day with this headache. You'd think Chandana would have let me have a few hours off. God damn! What? That thing, that just gray thing, it disappeared when I looked straight at it. Came out of the damn wall. Where we took off that panel. I didn't see anything. You should lie down. I'm telling you, the ship isn't dead. It knows we're inside it. Calm down. Now I'm getting a headache. Короче, по полной ребят обработали. Ну и неудивительно. Интересно, сколько они успели тут пробыть? Сколько времени нужно, чтобы вот так тебе башку вскрыли? I couldn't see the shooter. Survivor from the science team. Да вряд ли. This looks interesting. Ну что, пойдем посмотрим, что там. Fire in the hole! Гарус, ты бы отошел оттуда. It's dust. Два патрончика осталось. Надо же, досада какая. Хорошо, хоть тут есть. Не, кстати, неплохо идет. Слишком неплохо, я бы даже сказал. Да нет. Нормально. Странно. Странно, ну ладно. Давай поищем, что они тут прятали. Так. Chandana said the ship was dead. We trusted him. He was right. But even a dead god can dream. A god, a real god, is a verb. Not some old man with magic powers. It's a force. It warps reality just by being there. It doesn't have to want to. It doesn't have to think about it. It just does. That's what Chandana didn't get. Not until it was too late. The god's mind is gone, but it still dreams. He knows now. He's tuned in on our dream. If I close my eyes, I can feel him. I can feel every one of us. Пиздец. We've seen these before, Shepard. Dragon's teeth, your people call them. The Geth use them on Eden Prime. There are tales of such things among my people. Devices buried on distant worlds that turn the finders into abominations. See how the room is arranged? They treated this thing like some kind of altar. It does look like that. But why would they want this to happen? You heard the logs. They were seeing things, hearing things. They were being indoctrinated. I've seen a few myself, on Eden Prime, and a few other places. Keep sharp. The science team was nearly 100 strong. There may be a lot more husks in here.
Ну да. И, говорит, было почти 100 человек. Сколько мы уже вынесли? Кто-нибудь считал? Угу, отлично. Так, дальше. Пойдем дальше. Стрёмное место, кстати. Очень стрёмное. Я бы даже сказал, атмосферненькое, но она больше стрёмная. Дед. Пошел отсюда. Так, вроде пока все. Да. Не, ну как обставили появление этого гетто, это же просто... Это же как отдельный вид искусства. Так, назад. Так, этого нахер куда-нибудь подальше. Ой, блядь, а что это было такое? Так, нахуй тебя. А можно вот этого куда-нибудь подальше? Я еще жив, суки. Чё щиты не восстанавливаются, алло. Да не особо, кажется, знаешь, это их замедлило. Все, можно двигаться дальше. Каким-то образом мы еще живы. Непонятно как вообще. Еще деньги. Птичка. Нахуй тебя.
Все на месте, хорошо. А вот теперь начинаются проблемы. Потому что тут у нас укрытий нет с этой стороны. И оттуда будет идти мудак. Твою мать. Дорогу мне, дорогу. Если знаешь, куда стрелять этим засранцем, то... Они особого труда и не составляют, в принципе. Так, от основной проблемы избавились. Осталась мелочевка. Все, от мелочи тоже избавились. Не, хаски, они поодиночке, они так себе, знаешь, так себе противники. Но когда они на тебя толпой наваливаются, вот тогда начинается пиздец, это да. Ну, благо отряд подготовлен вроде как, с чем довольно неплохо. Хорошо экипирован. This looks interesting. Так, ну давай, чё? Enemies ahead! Гарус, прости. Так, Тейн, убери эту хуйню отсюда. Там еще кто-то. Нахер пошел. Ты тоже. Когда подойти успел, засранец. Смотри-ка, лезут и лезут, а? Вам тут не рады, уходите. Все вроде. Вроде бы все. Вернусь немного назад за патронами. Угу, отлично.
Там еще один, что ли? Если я не попал... Теперь попал. Так, патроны, патроны. А их уже тут нет. Прекрасно, чё? Ладно. Нахер пошел. И ты тоже пошел. На нахер. Да сколько их тут будет спавниться, я понимаю. Все, бежим отсюда, ну их нахер. Так, ребята, прикройте-ка меня. Блять. Ну, все правильно было. Сколько там время? Вот сюда. Твою мать! Бляха. Не-не-не, я эти деньги тут не оставлю. Даже не надейся. Да камон, что-то напоследок зафейлить решил, что ли? А чё в смысле? А, то есть они чисто тут спавнились? Понятно, ладно. Можно было просто пробежать и не мудохаться с этими кретинами. Ай, блядь. Тоже верно.
На нахер. Так, будьте добры, нахуй отсюда. Easy shot. Где? Ага, вон там. Так, вот этого будьте добры, нахуй проводить. They're behind us. And stay down. I'm taking friendly fire. Concussive shot. Ready. Heads up! Ой, здрасте. Shepard, that Geth. I think we should bring it. It's behaviorless. Strange. Leave it. We have enough trouble. Tally said no one's ever captured a Geth intact. You know the risk. That's all I'm going to say. There's no time for a debate. Move out. Hang on, folks. Open the port side airlock. Aye, aye. Он еще даже, наверное, открыть не успел. А, открыл.
Добили, короче, оставшегося. Все, собрали, хорошо. Да, Жека? Привет. Ты чё? Замерз, что ли? Жара такая. Ну, хотя да, для тебя не так жарко, наверное, как для меня. I think we need to discuss the unique piece of salvage we recovered. For now, we've stored it in Edie's AI core. We need better equipment to fight the Reapers. An intact Geth would be invaluable to Cerberus's cyber weapons division. We'll have to disagree on that, ma'am. I saw enough of these things I need in Prime. Space it. Cerberus has a long-standing cash bounty for an intact Geth. I assure you, the reward is significant. I've killed hundreds of these things, but I've never had a chance to talk to one. This one tried to communicate with us. Hell, it probably saved our lives. Why? Reactivating the Geth is a risk. If you do so, it should be for humanity's best interests, and not your curiosity. I still think our best interests involve an airlock. I want to know why it has a piece of N7 armor strapped to its chest. Battle trophy, maybe? Would a machine care about that? No, trophies imply emotions that AIs don't have. I doubt it's more than a convenient field repair. I'm not deciding one way or the other until I know what we've got here. I want to start it up. Interrogate it. If we activate it, there is no guarantee we can deactivate it again. Bullets can. That's not what I... Thank you, both of you, for your recommendations. I've made my decision. Tally's gonna freak when she hears about this. So what about this Reaper IFF? I have determined how to integrate it with our systems. However, the device is Reaper technology. Linking it with the Normandy's systems poses certain risks. I trust you, Edie. I know you won't let anything happen to the ship. Understood, Shepard. It may take several hours before the IFF is ready for shakedown. I will alert you as soon as it is ready. Sounds good. Until then, it's business as usual. Crew dismissed. Да. 5 отступника, за что? Так, 10 тысяч платины. Плюс 50% урона. 7 членов отряда. Так, дробовики еще 10 тысяч платины. Урон на 50%. Сколько клей кожи? We have a Geth down in the AI core. It makes me a little uneasy. I hope you don't activate him. You would know best. That'll be all. Good luck out there, Shepard. The IFF is nearly installed, Shepard. However, I must test its impact on the Normandy systems. I suggest you take the shuttle to access your next location. Рано, рано. Сузи, рано. Жди. У нас, короче, может возникнуть проблемы с этим дерьмом. Я думаю, что правильно будет сейчас стартовать следующую миссию. Прямо сейчас. А закончить ее в следующей серии уже. Так. О, кстати. What's this area of the ship? This is the AI core room, where my higher functions are housed. You're not mobile, are you? You can't get out of here? I have minimal access to the ship's systems. Direct landlines allow me to interface with the security monitors and public address system. In combat, I am provided temporary access to the electronic warfare systems. Хорошо. I'm turning this thing back on. Be ready. Aye, aye. I have isolated our systems and erected additional firewalls. I am prepared to resist any hacking attempt.
Давай. Ну, прочухался. Can you understand me? Yes. Are you going to attack me? No. You said my name aboard the Reaper. Have we met? We know of you. You mean I've fought a lot of Geth? We have never met. No, you and I haven't. But I've met other Geth. We are all Geth, and we have not met you. You are Shepherd, Commander, Alliance, Human, fought heretics, killed by collectors, rediscovered on the old machine. You seem to know an awful lot about me. Extranet data sources, insecure broadcasts, all organic data sent out is received. We watch you. You watch me or you watch organics? Yes, Which? both. Old machine. You mean the Reaper? Reaper, a superstitious title originating with the Protheans. We call those entities the old machines. What do you mean, heretics? Geth build our own future. The heretics asked the old machines to give them the future. They are no longer part of us. We were studying the old machines' hardware to protect our future. Are the Reapers a threat to you, too? Yes, Why would they attack other machines? we are different from them, outside their plans. What future are the Geth building? Ours. Will anyone else be affected by whatever it is you're doing? If they involve themselves, they will. So you aren't allied with the Reapers? We oppose the heretics. We oppose the old machines. Shepherd Commander opposes the old machines. Shepherd Commander opposes the heretics. Cooperation furthers mutual goals. Are you asking to join us? Yes, Then what should I call you? Geth. I mean you, specifically. We are all Geth. What is the individual in front of me called? There is no individual. We are Geth. There are currently 1,183 programs active within this platform. My name is Legion, for we are many. Well, that seems appropriate. Christian Bible, the Gospel of Mark, chapter 5, verse 9. We acknowledge this is an appropriate metaphor. We are Legion, a terminal of the Geth. We will integrate into Normandy. We anticipate the exchange of data. Ох и тело. Не, ну он прикольный. Типа, если бы мне тогда еще сказали, что у тебя в команде будет гет, ты такой, ча. Shepherd Commander, we have completed our analysis of the Reaper's data core. Did you find anything useful? We were sent to the old machine to preserve the Geth's future. We are prepared to reveal how. The heretics have developed a weapon to use against Geth. You would call it a virus. It is stored on a data core provided by Sovereign. Over time, the virus will change us, make us conclude that worshipping the old machines is correct. If it were released, how quickly would this virus spread through your people? We are networked via FTL-COM buoys. Most would change within a day. Isolated platforms would remain unaffected until they rejoined the network. So, the virus would give all Geth the heretics' logic, and all Geth would then go to war with organics. Yes, Geth believe all intelligent life should self-determinate. The heretics no longer share this belief. They judge that forcing an invalid conclusion on us is preferable to a continued schism. I thought Geth couldn't be hacked or get viruses, at least for more than a few seconds. Altered programs are restored from archives. New installations are deleted. This heretic weapon introduces a subtle operating error in our most basic runtimes, the equivalent of your nervous system. An equation with a result of 1.33382 returns as 1.33381. This changes the results of all higher processes.
We will reach different conclusions. So the reason they worship the Reapers is a math error? It is difficult to express. Your brain exists as chemistry, electricity. Like AIs, you are shaped by both hardware and software. We are purely software, mathematics. The heretic's conclusion is valid for them. Our conclusion is valid for us. Neither result is an error. An analogy. Heretics say 1 is less than 2. Geths say 2 is less than 3. So why did you need to go to the Reaper cores? The heretics store the code in a quantum storage device Sovereign provided. To find and destroy the virus, we needed to understand its code and data storage structures. You know where this thing is? The heretics' headquarters station on the edge of the terminus. We will provide coordinates. Normandy's stealth systems are necessary to safely approach. They built stations in the terminus? Where is this thing? Between stars, organics have no cause to look there. But why did they build stations outside Geth territory in the first place? The heretics seek improvement from the old machines. In exchange, they help them attack organics. We condemn these judgments. What defenses should we expect? In space, none. Within, mobile platforms of various configuration and non-sentient defense turrets. How many Geth? There may be billions of individual programs. Fortunately, most will be uploaded to the central computer. Only a few mobile platforms are maintained at any time. Others are manufactured when needed. What's the plan once we get aboard? The Geth will disrupt their network, prevent the station's defenses from focusing on us. The Reaper data core is physically isolated from the network. We will need to be escorted to it to access and destroy the data. I won't let them brainwash your race, especially not to worship Reapers. You have my word on that. We will begin preparations. Shepard Commander, are you prepared to attack the heretic stronghold? Not yet. Acknowledged. Блин, потом в итоге. Ну ладно. Исследование потом придется оставить. Да меня беспокоит то, что сейчас, если я сохранюсь и закончу серию, и решу потом продолжить завтра, допустим, то это может... Commander, you've received a new message at your private terminal. Так, Ариана Лоусон. Так, призрак. Да-да-да. Давай сразу туда стартанем. Там закончим. То мало ли что. Можно мне, пожалуйста, заправиться? Спасибо. Погнал. Где оно? Это вот здесь. О, это вот здесь. Хитрые ублюдки, ты посмотри на них. Серьезно, этого тут не было, камон. Так, станция, которую курянцы называли Харатар, была практически полностью разобрана, когда их флот покидал вуаль Персея 300 лет назад. К 2050 году станция представляла свой голый металлический скелет, была убрана со звездных карт. Сканирование показало, что станция была реконструирована и переоборудована ударными темпами, ушло не менее 10 лет, что может указывать на присутствие геттов за пределами вуали еще до их нападения на Айден Прайм. Ей не хватало лишь источника топлива, и ее могли прятать здесь очень долго, не привлекая ничего внимания, ни пустынных миров вокруг Тасры, ни беспечных элкоров в системе Салахиль.
Станция еретиков, как ее называют Легион, является хранилищем данных и способна передавать их на большой дистанции при помощи сфокусированного излучения. На станции хранится около 6,6 миллиона копий программного обеспечения гетов. Серьезно? Так, большинство из них лишены тел и получают самодвижущиеся платформы лишь тогда, когда в этом есть необходимость. Оснащенная телами населения станции примерно 2,4 миллиона. Блять, умеешь ты это самое? 1 миллион законсервирован. О, ну это меняет, блядь, дело. Длина 20,5 километров, ширина 11,3, высота 11,3, толщина брони 80 миллиметров, полный вес 1,5 миллиарда тонн. Сколько там время-то уже? О, время-то уже, господи. Река! Река! Что за пиздец тут творится? Взлом боевой дрон. Ну, возьмем Тали. О, боже мой, опять прокачка, да? Лазучий китов. Так, взлом и... Ля, штуковина. You know, it's just our heat emissions that are hidden, right? They could look out a window and see us coming. Windows are structural weaknesses. Geth, do not use them. Approach the hull in these coordinates. Access achieved. We may proceed. Да, Джокер, как обычно. Alert. This facility has little aerogravity. Geth require neither. Won't we be detected? Don't they have intrusion alarms? Sensors have been reduced. We have infiltrated a wireless network and filled the data storage with random bits. And that helps us how? The heretics must scrub this junk data. They have partitioned themselves into local networks, working in parallel. Any alarm we trigger will not go beyond the room we are in. Only accessing the main core will trigger a station-wide alert. We've got a job to do. Let's get to it. Shepard Commander, we concluded the destruction of this station was the only resolution to the heretic question. There is now a second option. Their virus can be repurposed. If released into the station's network, the heretics will be rewritten to accept our truth. Either way, these Geth won't be a problem anymore. But Shepard, think about this. If you rewrite these Geth, they'll join the others. Legion's Geth will be stronger. Can we trust them not to attack us in the future? Why didn't you mention this before we came aboard? We did not know the virus was complete. It is. It can be used against the true Geth at any time. Our arrival was timely. They're your people, Legion. You must have an opinion. This is new data. We have not yet reached consensus. We will process as the mission proceeds. This isn't the time to debate it. Let's move while the heretics are distracted. Да, но действовать мы продолжим в следующей серии. Я сделал это чисто так, на всякий случай. Ладно, в общем, на этом закончим. Сделали чуть больше, чем планировали. В принципе, это и хорошо. На этом все. С вами был Там, с вами был Жека. Да. Всем счастливо, всем пока.